students. It's high time to read chapter 5. And let's start. Now, the great Agri treasure, великое сокровище Агры. Holmes, Miss Morstan, and Watson looked at each other. Смотрели друг на друга. In surprise. В удивлении. Mr. Watson's body felt cold with fear. Его тело прям стало холодным из-за страха. The same words, the sign of fog, were written on the strange note in Captain Morstan's luggage, Holmes informed. Холмс добавил к тому, что there was a note beside Major Sholto's bed, то есть рядом с кроватью Major Sholto находилась записка. И the same words, те же слова, the sign of fog, were written, были написаны в другой странной записке in Captain Morstan's luggage, в багаже капитана Морстона. Okay. And Mary asked Thaddeus Sholto, why did you send me the pearls? Почему ты отправлял мне эти жемчужины? And Sholto answered, on the table beside father's bed was a gold cup. Рядом с кроватью отца был золотой кубок. It was decorated with 6 pearls. Он был украшен 6 жемчужинами. Our father had told us that this cup was part of the Agri treasure. Эта чаша была частью, part of этого сокровища. He had wanted us, он хотел, чтобы мы share the treasure with you. Share, поделились этим сокровищем с вами. So we found your address and sent you the pearls one by one. Поэтому мы вам отправляли эти жемчужины по одному, one by one. That was very kind of you, Mrs. Sholto. Miss Morstan thanked, поблагодарила. Это было так мило с вашей стороны. It was very kind of you. Okay, and Sholto said something very exciting. И Sholto потом рассказал что-то очень, очень интересное. Sholto found the treasure. Они нашли это сокровище. Father had died before he told us where it was hidden. То есть их отец умер до того, как он рассказал, где сокровище было hidden, спрятано. Sholto's brother Thaddeus's brother, Bartholomew, и он сам searched for the treasure. Они искали это сокровище for 6 years. 6 лет искали. Yesterday we found it. That is why we sent you that letter. Поэтому и мы отправили письмо, потому что мы уже нашли это сокровище. But half of it belongs to you. Half. То есть половина принадлежит вам. Они сказали, обращаясь к Мэри Мортон. So the treasure was at father's house. Он был в доме Major Sholto. И там сейчас my brother lives there now. Там сейчас находится брат. We must go there immediately. Мы должны туда пойти немедленно. So that Miss Morstan can see the treasure and claim her share. И чтобы она могла увидеть это сокровище, claim и претендовать на свою долю. Claim her share.
Bartholomew is expecting us. Он сейчас нас ожидает. Expecting us. Miss Morrison, tonight you will be a rich woman. Сегодня ночью, сегодня вечером вы станете богатой женщиной. Miss Morrison was going to be very rich. Should have been very, very, very happy. То есть Watson говорит, что I should have been very happy. Мне следовало быть счастливым, то есть радоваться за нее, but I didn't feel happy. Потому что он не чувствовал себя таким счастливым. Вообще, at all. He had fallen in love with Miss Morrison. Он влюбился в Мисс Моррисон, but he didn't have very much money. Но у него не было много денег. If she became rich, если бы она стала богатой, he couldn't ask her to marry him. Он бы не смог попросить ее выйти за него замуж. Okay. So they went to Pondicherry Lodge, the house of Major Sholto. And how did they find? Как они же нашли это место, где было, where the treasure was hidden, где было спрятано сокровище. And Thaddeus told about his brother. Рассказал про своего брата. He's a very clever man, такой умный. He knew, он знал that the treasure was somewhere, он где-то в доме. He had an idea, у него была мысль в голове. He measured the height of the house. Он что сделал? Measured. Measured the height. Вот мы уже разобрали с вами 4 ключевых слова. Share the treasure. Делиться сокровищем. Half, половина. Claim her share. Претендовать на свою долю. Measured the height. Вот здесь Бартоломею как раз таки измерил высоту. Measured the height. Читается height, хотя здесь пишется буква И. Значит, измерил высоту дома снаружи, outside. It was 74 feet high. Это было 74 фута в высоту. Then he measured the height of the rooms. Потом он измерил высоту комнат внутри дома. He added the heights. Сложил эти высоты of the rooms together, этих комнат. The total was only 70 feet. И общая сумма, the total, была всего лишь 70 feet, 70 футов. There was extra space under the roof. То есть была, под крышей была extra space, дополнительное, лишнее пространство. My brother made a hole in the ceiling. Мой брат сделал hole, дыру в потолке in the ceiling of the room on the top floor, на верхнем этаже. He found a secret room. Он нашел секретную комнату. Inside this little room, the treasure chest was standing. То есть внутри этой секретной комнаты стоял сундук с сокровищем. Chest — это у нас treasure chest, сундук. Last night, прошлой ночью, I helped Bartholomew to lower the chest down into the room below. Прошлой ночью я помог ему спустить этот сундук вниз в комнату ниже. We opened the chest with a key. С помощью ключа мы открыли его. Which we found beside it, который мы нашли beside, рядом с ним. Inside the treasure were hundreds of beautiful jewels. Внутри были сотни красивых драгоценностей, камней. Diamonds — это были алмазы. Rubies — рубины. Sapphires — сапфиры, and many others, и другие. They shone, они все shone, очень ярко-ярко светились. That they hurt our eyes. Даже они нам, сделали больно нашим глазам, так как очень мощный, яркий был свет исходил. Miss Morrison the treasure is really wonderful. But here is Pondicherry Lodge. We have arrived. Soon you will see the treasure. Okay. В общем, они приехали. But
Thaddeus Sholto said nervously, "It's very strange, это так странно. I don't understand why there are no lights. Я не понимаю, почему нет света, no lights. We hurried, Bartholomew is expecting us, but the house is dark." Но дом почему-то темный. We walked up to the house, поднялись в дом. We heard a noise. Suddenly, вдруг мы услышали шум coming from the inside that great black house. It was the sound of a woman crying. Это был звук плачущей женщины. Woman crying. The only woman in the house is the housekeeper. Единственная женщина это была домохозяйка. Домработница. Something is wrong. И что-то было не так. Something is wrong. We hurried to the door, knocked, поспешили к двери. A tall old woman opened it. Her face was white with fear. Ее лицо было бледное, белое от страха. Mr. Thaddeus, I'm glad you have come. I'm very frightened. Я так напугана, frightened, coming to the house. Something terrible has happened to your brother. Что-то не так с вашим братом. И это и есть конец 5 главы. So now I'd like to ask you some questions, okay, on these keywords, по этим ключевым словам. Do you think if you find some treasure with your friend, если вы найдете сокровище с другом, do you think you will share it with him? Вы думаете, вы будете делиться этим сокровищем? Why and why not? Почему и почему нет? Do you think you will share? Вы думаете, что вы будете делиться? Will you give him half of it? Вы дадите ему половину? Or less than half? Или меньше половины? Okay, and do you think it was a good idea to keep this treasure chest in the house? Вы думаете, что это была хорошая идея? To keep the treasure chest, то есть хранить сундук с сокровищами в доме. Where do you think is the best place to hide the treasure chest? Or money, a lot of money. Okay, that is the end. Thank you for watching. See you soon.